何をしようとしている。どこへ行こうというんだ。移ろわざる者。そうだというのか。違う。人はそんなに汚れてはいない。あなた誰なの。Right. Nina, tô tão feliz de ver você. Tava começando a me preocupar. Eu tava começando a ficar preocupado, achando que alguma coisa tinha acontecido. Tipo, levou só uns 3 dias, né? No mínimo 2 dias ela dormir com um cara por aí. Agora que ele tava começando a se preocupar. Boa. Sinto muito, Cry. Quase esqueci. Cry, esse é o Ryu e Enshin. Por que você não se senta e me conta tudo o que aconteceu, hã? Entendi. Então, enfim, a gente não conseguiu pegar as partes que a gente precisava. E se não fosse pelo Ryu e o Ershin, provavelmente não teria nem conseguido voltar. Não se preocupe com as partes. Eu só tô feliz, já tô feliz que você voltou inteira. Eu nunca devia ter deixado você ir sozinho. Cry. Ershin diz que parece que o seu Sandflyer foi danificado por um dragão. É isso mesmo? Como você sabe disso? Parece que a Ershin pode sentir esse tipo de coisa. Ershin tá com muito sono. Desculpe, você deve ficar cansado depois da jornada. Bem, eu só quero agradecer vocês por tudo que vocês fizeram pela Nina. Como vocês podem ver, eu não posso oferecer muito em estilo e conforto, mas vocês são bem-vindos para passar a noite aqui.
Naquela noite eu tive um sonho. É isso. Esse é o lugar em qual eles estão segurando a Elina. Sim, é exatamente como o sonho do Rio nos mostrou, certo? Não fica muito esperançosa, a gente ainda precisa encontrar ela. Vamos. Whatever. Não. God damn. Mosca mais bombada. Alguém tá vindo. Qual é o andamento do sacrifício? Continua a crescer, Lord Yuna. Excelente. Estou muito satisfeito. Droga, eles vão ver a gente. Se a gente andar por trás das cortinas devagar bastante, a gente deve conseguir cruzar para o outro lado sem ser visto. Eu empaquei nessa parte quando a primeira vez que eu joguei. Eu não entendi que era pra ir por trás da cortina. Um sonho? Sim, você tava lá e o Rio também tava. Um sonho onde todos nós fomos resgatar a Elina. Você quer dizer que você teve o mesmo sonho?
Ershin disse que aquele foi o sonho do Ryu. O que você quer dizer, Ershin? Ershin disse que era um sonho de um possível futuro. Um visto pelos olhos do dragão. Um pequeno vislumbre do que está por vir. Você quer dizer... Espera um segundo. Você quer dizer que se a gente levar ele com a gente, ele vai nos levar até o lugar que a gente viu no sonho? Ele pode nos levar até a Elina? Aparentemente, sim. Chame de presságio, chame de visão. Chama do que você quiser. Eu quero acreditar que é real. Bom, até agora a gente não teve muito o que seguir. Sem muitas pistas. Mas agora eu sinto que a gente tá mais perto da minha irmã. Parece que a gente finalmente tá entrando nos eixos. E é tudo graças a você, Ryu, não é? Ershin disse que vai aonde o Ryu for. Bom, vamos andando então. A gente não pode usar o Sunflyer, então a gente vai ter que ir a pé. A gente vai seguir a linha costeira e seguir pro norte. Earthcat's Hole. Em um remake desse jogo, tipo, nesses encontros, assim, aleatórios, tipo, podiam colocar algumas coisas diferentes, sei lá, uns cameos, uns negócios assim. Tipo, não é ruim, é um método, tipo, de upar e tal, mas, tipo, é sempre só um negócio, tipo, pra você achar um item. Normalmente, tipo, não são itens assim, tipo, mega, oh meu Deus, nossa, achei um item mega bom. Ah, é tipo um itemzinho de cura, alguma coisa assim. Mais pra ter essas batalhas aleatórias. Nem deu tempo de curar o Ryu. Nossa, essas pinas de boliche.
bom depois que o Cry aprende o Earthquake, que aí dá pra fazer o combo de 3. Gente, cadê esse item? Aí. Kurok. Eu não lembro o que o branco faz. Só Giant Grow. Pelo menos a Nina recupera um pouco de MP. Que eu já vou ter que usar pra curar eles. Oh boy. Whatever. Ah, o lobinho. Oi, Mr. Lobo. Row. Esse mundo tá cheio de tolos e vagabundos. Poucos deles procuram ser mestres das artes da magia. Você não concorda? Sim. Essa não era uma resposta que eu esperava. Você não tá simplesmente dizendo isso porque você acha que é o que eu quero ouvir, não é? Não importa. Eu sou o Ro, um discípulo das artes místicas. Se você quiser aprender o que eu tenho a ensinar, primeiro aprenda como usar o haste. Haste? Quem que eu vou deixar para aprender o haste? Ele disse artes místicas. Olha lá, mais um AP, mais um magia. Bom, acho que eu vou colocar em todos, porque tipo, dá o bônus e... Ah não, mas perco um de ataque. Acho que eu fiz besteira. Aqueles que aprenderam a minha magia haste podem se mover mais rápido em batalha. Saiba disso. A arte da magia precisa de muito trabalho duro e perseverança para aprender. E aprender ela normalmente tem que ser durante a batalha. Quando você for capaz de fazer um ataque de combo com mais de 5 hits, volte aqui e eu te ensinarei mais. Até.
Oh shit, eu não vi. Tá, ele falou que eu tava indo muito bem, melhor do que ele esperava. Ele quer alguém pra ensinar a magia Edge. Ah, uma magia de vento de level 1. Bom, se é uma magia de vento, vai pra Nina, eu acho. Você quer deixar de ser um aprendiz. É, não vale a pena diminuir o dano deles. Tipo, a Nina, beleza, diminuir porque ela vai usar magia, mas... Que assim seja, agora você tem que achar o seu próprio caminho. Se você quiser aprender mais, obter mais conhecimento, você precisa conseguir fazer um combo de 10 hits. Você deve ser mais do que capaz de conseguir isso. Um combo de 10 hits. É, não sei não. Agora eu creio que não. Apesar que... Tipo, mesmo que eu colocar a magia de vento em outro... Eu não sei se ela comba. Pouco vento. Quer ver? Ah, é verdade. Esqueci. Pra trocar magia eu preciso estar no acampamento. Vou tentar colocar vento. Vamos ver.
Obrigado, Ryu. Eu tô tão feliz que você tá nos ajudando a procurar pela minha irmã. Ershin quer que você saiba que se você acreditar no seu sonho... Se você quer saber se você acredita no seu sonho visto pelo olho do dragão. Entendi. Ershin disse isso por enquanto. Você deve acreditar nele, porque é tudo que você tem. Agora, por enquanto, a única coisa que eu consigo me preocupar é encontrar a Alina. E se alguma coisa pode me ajudar a fazer isso, mesmo se for um sonho, eu vou agarrar isso. Pronto. Se eu encontrar agora aqueles pinguim... Pinguim não, aqueles pato que vem 5. Talvez eu... Se vento e vento combar, talvez dê pra fazer um combo de 10 hits, mas... Mesmo assim, não sei não. Primeiro deixa eu ver se comba. Se combar, beleza. Se não combar, fazer o quê? Mega! Dá Fire Wind de novo. Tá, se vier são 5 daquele. Então, teoricamente dá pra fazer os 10. Só preciso encontrar... Ele dá Fire Wind de novo porque ela não tem nenhuma magia de level 2 de vento. Ah, bandido. Ah, ele tem Sever. Se não me engano, ela é uma magia de level 2 de vento. Vai matar ele. Sever de novo. Quero prender ele.
Usa magia de novo. Será que ele só usa uma vez? Bom, eu dei a chance de você usar. Vou comer antes de entrar no próximo.
Bora. Meio quieto por aqui. Onde está todo mundo? Eu escutei que tinha um monte de pessoas trabalhando aqui, mas eu definitivamente não vejo elas. Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Ah, com licença. A gente precisa chegar do outro lado do rio. A gente pode passar? Ah, claro, não precisa de nenhuma permissão para isso, mas... Pera. Não me diga que vocês não sabem o que aconteceu. Escutaram isso? Tem um dragão andando por ali. Esse dragão vive na lama. Normalmente ele nada perto do fundo e não incomoda ninguém, mas por alguma razão ele tá agindo bem doido ultimamente. Todo mundo tá com medo dele quebrar o portão, então eles fugiram. Bom, aí está. Vocês podem cruzar se quiserem, mas toma cuidado. Escutaram? Obrigado, senhor. Nós vamos. Bom, tá bom então, vamos lá. Nossa. Nice. Valeu, Liga.
Painel de controle de fluxo. Acesso não autorizado é proibido. Eu sei que é perigoso ficar aqui com o dragão e tal, mas eu não tenho mais nenhum lugar pra ir. Tem um metal chamado auro que misturado com a lama. A gente vem aqui procurar por ele. Nós somos o que vocês chamam de prospector, podem chamar de prospectores. O que vocês acham do meu tubo? Assim eu vou ficar ok mesmo se a barragem romper. Quem são vocês? Estão procurando alguma coisa? Desculpa atrapalhar, mas a gente queria passar pro outro lado. Você pode dizer como a gente pode fazer isso? Pra outra bancada? Por que você veio até aqui só pra ir, um lugar como esse só pra isso? Bom, acho que não é problema meu. De qualquer forma, você quer chegar do outro lado, né? Primeiro você vai ter que fechar a barragem ali em cima. E então cruzar o rio. Quando vocês tiverem cruzado o rio, vocês podem usar o elevador ali pra chegar no topo da colina. O Rope que tem a chave da barragem. Fala com ele. Ele é o que tá com o tubo. Você quer a chave? Claro, tem sim. Você obteve a chave. Pra que você quer a chave? Você quer ir pro outro lado? Tá bem. Toma cuidado, tá? A gente deve conseguir cruzar pelo topo agora da barragem enquanto tá fechada.
Ixi, não combou. Ok. 当てよう Ouch. Ah, porra. Parou. Quem que tá brincando com a barragem? Você quer fechar a barragem? É, a gente quer, mas o maquinário parou, né? É, tá meio ruim ultimamente. Você tem que girar ele bem rápido para funcionar. Aqui, eu vou explicar o que você tem que fazer. Primeiro você tem que girar essa roda aqui manualmente. E aí quando estiver girando bem rápido, acionar a alavanca. Se você quiser fechar a barragem, tem que estar girando bem rápido. Mas quanto mais rápido, mais fácil de operar. Então se você colocar um pouco de esforço extra... Tudo bem, vamos começar. Onde você tem que girar a engrenagem outra pessoa girar. Parece que fechou. Você deve conseguir cruzar pelo topo da barragem agora. Parece que tá rodando um pouco melhor agora, valeu. Eu quero te dar alguma coisa pelo seu bom trabalho. Aqui. Espero que consiga fazer um uso disso. Show. Hã. Tem uma, tem uma viagem segura. Eu passaria o quanto antes se fosse você. O dragão pode aparecer de novo.
muito HP. Aumenta o Wisdom. Ok. É que como? Oh, come on. 壁を 行きますよ。Aí, beleza, aprendi o Rock Blast. Nice. Vamos ver se agora vai. Ah, só que eu não tenho mana com ela. Oh, well. Nossa, não conta com Rock Blast? Talvez seja por causa do efeito que deu no corpo dele. Eu jurava que fogo com rocha ia. Ah, eu tô ficando de olho no por causa do dragão. Se alguma coisa sair do controle, eu tenho que bater o sino aqui. Eu espero que todo mundo tenha tempo de sair se isso acontecer. Ah, eu tenho que devolver a chave do outro. Oh, você voltou, hã? Tudo bem, a gente preparou o elevador pra você, mas primeiro você tem que me devolver a chave, certo? Hey, Rope! Vai lá e abre a barricada, tá bem? Tá vendo? Se a gente não abrir de novo, ninguém aqui vai conseguir trabalhar. É por isso que a gente tava esperando vocês voltarem, para que a gente possa voltar a trabalhar. Tudo bem, deixa eu mexer o elevador pra vocês. Hã? Barricada quebrou! Vai inundar com lama. Bom, eu ia levantar o elevador pra vocês, mas parece que eu tenho uma coisa mais importante pra me preocupar agora. Mas espera, a gente tem que chegar do outro lado. Olha, eu amaria ajudar vocês, mas eu tenho que sair daqui. Vocês vão ter que mexer o elevador sozinhos. Tudo que vocês têm que
fazer é prender, encaixar isso aqui na caixa lá do elevador e puxar ela algumas vezes. Pensaria em sair daqui com vocês também. De qualquer forma, boa sorte. Não tá se movendo, talvez a gente precisa usar essa manivela mais algumas vezes. Vamos, vai logo. Essa passou perto. É. Pelo bem deles, eu espero que aquelas pessoas tenham saído dali. Yahoo! Ainda bem. Parece que todo mundo conseguiu sair com segurança. Yep. Bom, vamos lá. A gente tem que ir indo e andando. Uhum. Eu sempre vi que dragões não eram violentos e não atacavam pessoas. Bom, a gente precisa ir para o norte de Kyria. E aí a gente deve conseguir chegar em Sinestro de lá. A Shin disse que o dragão não tem a intenção de causar destruição nenhuma intencionalmente. Ainda vai descer? Hum. É lindo. Tem um vilarejo chamado Kyria. Para o oeste daqui. Para o leste daqui. A gente deve conseguir chegar em Sinestro de lá. Isso é... É o dragão que destruiu a barricada.
Nunca vi um dragão chegar tão perto da costa antes. Parece que os seus caminhos se tornaram interligados com os do dragão. Você sabe muito sobre os dragões, senhora? Esse é o mesmo dragão que destruiu a barricada? Dragões não atacam pessoas, querido. Esse aqui só quer te dizer uma coisa. Sério? E o que parece que ele quer dizer? Dragões estão além da compreensão de mortais como nós. O que nós sabemos deles vem das músicas de tempos ancestrais. Você quer ouvir uma das minhas músicas? Não vai custar muito. Obrigado. Obrigado pela generosidade. Tá bom, aqui tá uma música pra você. Desde a aurora do mundo até o seu fim, os eternos abrem caminho. Você que escuta o chamado deles, se, se entregue ao destino. E se entregue de corpo inteiro. Eu não entendi. O que que isso tinha que significar? Significa que quando os dragões se movem, o mundo vai junto. Tudo que os dragões fazem muda o mundo de alguma forma. E você foi pego nessa mudança. Desculpa, minha senhora. Mas a gente tá meio com pressa. A gente não tem tempo pra sentar aqui e ficar falando sobre dragões ou tanto faz. Obrigado por cantar pra nós, madame. O seu caminho é tá mais do que entrelaçado com o do dragão. Você tem um andando com você? Hum, a velha senhora que cantava aquelas músicas. Ela comeu o nosso dinheiro, não comeu? Queria estar pro outro lado de Sinesta. Eu escutei as pessoas falando de uma rota que passa entre elas. Os caminhos estão interligados com aqueles dos dragões. Ershin disse que aquela velha senhora tem um dom com as palavras. Hum. Ok.
Pronta pra terminar o Endwalker e ver o fim da periquitinha. Nada me convence que a periquitinha vai sair ilesa. Só vendo. Acho que não. Provavelmente não deve sair. Porque se ela tivesse saído beleza, a gente já tinha encontrado ela. Quem sabe? Pode ser que sim, pode ser que não. É. Princesa. Deita aí quieto. Deita aí quieto. Trocou a roupa? Essa ficou legal. Tinha. É, Gostei, filha. essa ficou bom. Ei. A luta do MMA. Hum. É uma em cima da outra, hein? É. Agora sim, eu tô com a roupa bonita, uma roupa apresentável. É, Né? a roupa de paladino. Agora sim eu tô com a roupa de paludino. 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 É o paludino. É. Com esse negócio aqui, porque meu braço fica doendo. Falou do Dino. Você está de... Melhor que eu. Pra carregar, ué. Mas eu vou ter que pôr o meu. Tô com 34. Ó. Ih, pera, não. Ah, Tá errado, você vai com eles? tá errado. Vai me deixar. Fazer aquele drama quer dizer que você prefere ir com eles, né? Tá bom. É. Não, de acordo com você, eu prefiro ir com um monte de garoto piriguete gamer que fica de lingerie na Twitch. E aí pra disfarçar fala que tá fazendo a collab. A Claro. collab. Uhum. Mudou de nome? É. Não sabia. É. Hum. É a collab. Ai.
Agora a gente espera e torce pra não ser uma vida. Né? Enquanto isso, nós provei. Verdade. O que foi? Verdade. Verdade seja dita. Não. Não tá aqui embaixo, né? Não tá por aqui por baixo? Hum. Eu cortei meu dedo quando tava abrindo o negócio. Aí eu tenho que tomar cuidado. Eu diria que você é desastrada, mas que o desastre ia ficar ofendido. Que horror. O desastre fala, eu tive uma Amanda hoje. Exagero. Não gera nada. Só digo verdades. Dramático? Escuta, eu posso cortar a unha? Eu acho que não. Olha os dog carente. Tem dog carente em casa. Hum. Isso aí vai entrar na dungeon. Aí eu quero ver ela apertar os botões das skills tudo com a unha e com o esmalte. Gente, mas eu tô tirando o esmalte por enquanto. Por enquanto. Mas arruma um jeito. Não seria a primeira vez. Tá bom. 5 minutos certinho. Tá bom, depois eu tiro o resto. Não tem problema não. Que bom que ela vai esperar terminar. Imagina eu tô fazendo a unha aqui, ela tá fazendo a Dutch lá. Pois é. Pensando que é eu? Pronto. Poxa, eu que faço fazer isso mesmo, sou DPS. A vida de ninguém depende de mim. Causa o rugido.
Usar comida só pra ter o bônus. Please, turn back, else I might be forced. Agora não precisa mais de XP. Nossa, tá parecendo a formação de coisa do Power Word aqui. De móveis.
chato, hein, meu filho? Sempre ficar nas costas dele. Ai. Nesse assim ainda dá tempo de sair.
pra um lado e pro outro. Eu vou as cabeças pro A lado. do meio vai jogar pra frente se ela tiver com a luz. E a esquerda tiver a esquerda e a direita. Aham. I cannot let you take Mission. Fala, Rodrigo, boa tarde. Not yet. Boa aí no Domingão. Aqui não é o Faustão, não sou o Faustão, mas sou gordo também, então acho que conta. Meu Deus, começou o drama. Tá meio cedo pro drama, não? Eu só sou realista. Uma pessoa realista. Dramático. Fui em rodízio ontem, comi até cair, aí sim, mano. Depois daquele Olha! papo todo de churrasco, tá mais do que certo. Coisa boa. Tá mais do que certo. Era rodízio de que lá? Pizza, de carne, de hamburguinho. Eu sei que o rodízio tem um rodízio até de rosquinha hoje em dia. Eu vi no Sei. Instagram. De pizza, comida e sobremesas, boa. Tudo junto. Aí sim, aí que é bom. Eu tenho vontade de levar as meninas um dia num rodízio de comida japonesa. Mas... sei lá. Tipo, o único que a gente tem assim mais perto é o do Shopping Guarulhos, e aí eu fui ver as notas dele online. Umas pessoas falaram que era bom, outras pessoas falando que era muito ruim. Aí sei lá, eu fico meio assim, tipo, eu fico com receio, tá ligado? Tipo, pagar mais de quase 150 contos, 200 reais no rodízio pra chegar lá, tipo, Before they respond. saca, tipo, você meia dúzia de sushi e já era. O rodízio tem que valer a pena, não importa do que seja. Você nem almoça no dia que você vai no rodízio. Se você for na hora do almoço, você não toma café da manhã. Se for que nem eu, você nem janta na noite anterior. Meu Deus. Strategy. Aí vai passar mal. O estômago vai estar muito vazio. Você come uma salada na noite anterior, uma coisinha assim. Só pra não ficar vazio.
So, it comes to this. I've no wish to fight, but this time, I cannot yield. Though the world may think me a mad, desperate fool, I will hold fast to my conviction. Moço, você é idiota. Né? Esse é. Exagero por nada. I will have the time and tranquility I require. Tá doido, né? Mas era pra falar então. Deixa ela terminar de falar, daí a gente vai lá pra tal cidade principal. Né? Era Bem só isso. isso, tipo. Pra que tudo isso? Sei lá. Ancient brand, release your power! Acho que não é pra ficar aprendendo esse negócio. Eu acho que não. Eles correram aqui pro lado. Dancing wind, pierce my foe! Stars on high, all is rain! Eu tô seguindo os moços. Estão ensinando. É. Eita, era pro outro lado. Opa, opa, opa. Tá, só ficar separado pra não cruzar. Pelo jeito é pra dividir o dano. Streams of ether, surge as one! Esse vai ser o segundo. E daí esse vai ser o terceiro. Tá. Tirou o segundo, terceiro e daí o último quarto. Ok. Dancing wind, pierce my foe! Stars on high, all is rain! Ah não, essa só sai da frente, fica fixo. É, eu só sair. Foi o primeiro a sair. Aí não tomei dano nenhum. Ai.
Streams of ether. Parar de arrumar Surge essas as coisas aí. one. Né? Até que ele não é tão difícil assim. Claro que com a ajuda deles foi bem mais fácil. Eles. Sim. My power. It's over, Hermes. In the name of the Convocation, I hereby take Meteon into custody. And setting aside the matter of your nomination, you will come with us too. We require your knowledge to assess and resolve the situation. Meteon, I am so sorry. Would that I could have listened to your report in full. Reflected upon its meaning and conveyed it to others. That they might reconsider their chosen course. Era só ter But ficado quieto. I have failed. And that wish will never be realized. However, ere our fates become the province of others, I bid you tell me just one thing. Was there happiness in those distant stars? Was there a reason for living? We conducted our search as per your instructions. We scoured historical records, communed with the spirits of the deceased, heard the final testaments of the dying, welcomed their shadowed hearts into our own. One race had striven to create a world bereft of animosity. They renounced relationships to avoid interpersonal strife, and in so doing brought about societal collapse. One race had renounced war and devoted itself to the enrichment of its people. They were conquered. Though they destroyed the enemy in reprisal, they could not regain their former glory. 2 mais 2 são 4. Se você quer dar uma de pacifista, That você é finally conquistado. time was the Sim. root of all woes. Aspiring to shatter its shackles, they went in search of infinity. They discovered nothing is infinite, and that neither time or death can be cheated. Disillusioned, they gave up on the future and themselves. One race had discarded all things that gave rise to sorrow, hoping to have only joy.
They found joy lost its savor in the absence of sorrow, and lost their will to live. Balance. Though worlds apart, these peoples shared a belief. The belief that they had tried their best. That they had tried to fulfill their potential with every step and success. In the course of which, they learned the truth. That they would never be free of fear and sorrow, anger and despair, of loneliness, so long as they yet lived. Corrompeu. Even now their souls cry out for oblivion. And to this song of anguish, I lend my voice. We lend our voice. Oh, beloved man. Família tem que sair. De boa, mano. Vai descansar aí no domingão. Sei tudo da família. Boa tarde pra você. Boa tarde pra vocês também, mano. Boa tarde, bom Semana descanso. sensacional aí. There is no need to struggle in vain, for in nihility awaits salvation. You will know peace and serenity, and it will be beautiful. We will make our nest at the edge of the universe, and there in the dark of dead worlds hoard sorrow and suffering. There we will sing, our chorus ever louder and ever clearer, that our song may reach even this ether-shrouded star. Such is the answer we have found in the stars. Such is the gift we now offer to Atheris. Who are you to decide our fate? To decree we live or die? Have you lost your mind? You heard what she said. She means to destroy us all, yet you'd still take her side? In the name of the star, we have discarded those creations that we deemed flawed. Eu acertei ou não acertei? Ha! Previsível. If we ourselves are flawed, it does not stand to reason that we too should be discarded. That is sophistry, and you know it! Perhaps it is. Perhaps I am wrong. Who is to say that you are right? Let us settle this with a determination. In my authority as Chief Overseer of Elpis, I will make a judgment on man's fitness to exist. If he can learn to value all life and retain his will to live, even should his end be justified, he will surely find a way to avert his demise. If not, he will perish in stone. As with all determinations, provisions must be made to ensure fairness. Kairos! Awaken! Memory reconfiguration system Kairos activated. Awaiting instruction. Command. Universal memory alteration. Target area.
Catesis Hyperborea. Starting point. Arrival of Emmett Selk of the convocation at Propylion. Endpoint. The present. Erase the memories of all events and replace with a vague recollection of the following. I was here, preparing to demonstrate the functionality of Kairos to Emmett Selk and Hither Days. Meteon's shared consciousness became unstable. She and her sisters could not sustain their existence, and all dissipated with a burst. The resultant shockwave accidentally triggered Kairos, which erased several days of memories from all present. Execute. Command acknowledged. Initializing. 3 processes remaining to execution. Bravo. I dare say one would be hard-pressed to make it fairer. Everything that you told us, everything that has happened, the fact we've even met, it will all be gone. Go, Meteor. To the edge of the universe, where none can reach you. Hermes, won't you come with me? If you were to shed your flesh, I should be able to carry you. I will remain. As a man, I will oppose the oblivion you bring. Silly fool. Had you said yes, I would have granted you the gentlest end. Ela se soltou. This ends here. É por isso que a memória dela não apagou, né? Ela conseguiu se soltar. That is far enough, Hermes! Argos, to me. First process complete. 2 remaining to execution of memory reconfiguration. As if we needed more pressure. No matter what, you cannot forget what happened today. For it is the key to saving your future. Your world. This fight is our fight. What comes after, our problem to contend with. Not yours. No. Your own struggle awaits. And no one else can take your place. Makes sense. Eu adoro esse cara, gente. You must flee this place with your memories intact. And I will see that you do. Now then, where is it? There you are, my little confluence. E nos ataques dela a longa distância? Que ela tava usando a gente. Não sabe mais? Destrói essa criatura logo. Ao invés de tentar pegar uma ideal, era tentar ter destruído, né? Não era mais fácil. Very well then. You may elude us this day, but not forever. Botou um rastreador. Uhum.
Meteon's gotten away. Second process complete. One remaining to execution. Ugh. No time for brooding. Listen well. Beyond lies a spatial confluence that connects the interior sections of this building. I will destroy the confluence and force open a way outside. When I do, you must jump through. Pode. I cannot tell you how sorry I am. But neither can I let you escape! Eita. Aí ele vai atirar, a gente vai cair de qualquer jeito. Too brave by half. Exemplary work, as always, Emmett-self. What? But how? I thought the confluence was... over... Over there? Yes. We were rather hoping we would. It was never anywhere but where it is now. The instant those two began making their way towards nothing, 'twas clear the plan was a diversion. I'm quite incapable of destroying a confluence, I must confess. A gambit brazen beyond words. Though we've grown accustomed to reckless improvision due to the antics of an incorrigible associate. É por isso que o Emmett queria tanto trazer o outro de volta, porque eles eram tipo... Yep. Incorrigible is an understatement. Honestly, I'm beginning to suspect it's a requirement for every asset. There's no time! Quickly! Oh, Emmett. Even now, I do not believe your tale. I would not suffer us to walk such a wretched path. Still, if it must be said, do not squander it. The legacy I leave you. Ô, Emmetinho. Oh, Emmett. Droga! Process complete. Oi. Executing universal memory alteration. Ai, ainda vai eu tirar o Emmett. Mas eu gosto desse bicho. Oi. Foi por isso que a memória dela não foi afetada, ela foi junto. É. E como ele apagou a própria memória dele também, o Hermes. Uhum. Bom, Deus chorando pelo Emmett é demais, viu? É. I'm fine. Just a little tired. Can it be true? E isso mantém o futuro Are we autoconsistente. the only ones left who see beauty in the world? Are the stars above no more than husks of fallen civilizations? And yet, I feel her. Though she is unimaginably distant, I feel Meteon's presence, and the place where to we must go. Ere she made good her escape,
I placed an enchantment upon her. One which allows us to follow her trail. She has already left the outermost bounds of Aetheris and continues on her way. Given the vastness of the universe, it will still be no easy feat to track her down. But thanks to Emmet Selk and his Ladeus, all is not lost. We remember. So long as we remember, our fates remain ours to shape. What indeed? Let us begin by ascertaining the situation at Catesis Hyperborea, where the others should still be. Vai chegar lá e ninguém lembra de nada. É. Perguntar o que ela tava fazendo lá e Given quem the é likely esse. state of their memories, however, it would be imprudent for us to approach them directly. In which case... I am sorry, my friend. I've asked much of you this day. But may I trouble you one last time? Cachorrinho fofo. Argos will investigate in our stead. We will share in his consciousness and see and hear as if we were with him. Now, close your eyes and open your mind. Tá vendo? Nenhuma expansão. Eu gosto mais dessa mulher. Uhum. Nossa, eles estão ainda do lado de fora do... Thank goodness you are unharmed. Unharmed? There is a gaping hole in my memories. I can scarcely remember arriving here in Elpis. Forgive me. I was preparing to demonstrate the functionality of Kairos to our guests. But Eles só vão lembrar exatamente do que ele her quis que shared lembrasse. consciousness became unstable. And she... So, that's what prompted the state of alert. And when you went to investigate, you were caught in Kairos' accidental operation. So it would seem. It's all a blur to me. Coitado. Such an unfortunate accident. Oh, and what of Venar and your other companion? You went inside Eles together, lembram. as I recall. O povo lembra, só os que não estavam lá dentro. If Venar was with us, I have no recollection of it. But that there is her familiar, is it not? The fellow seems happy enough, so I think it's safe to assume his mistress is well. I haven't the slightest notion who this other companion might be, however. Ah, well, that individual struck me as a bit different, for want of a better word. Perhaps it wasn't actually a person, but some manner of creation. Curious. I must ask Venar about it when next we meet. Yes, you do that. Now, if we may tend to Hermes, whatever this Meteon did, it seems he bore the brunt of it. Once you are fit to travel, you will return with us to Amarot. We need to make certain there are no other ill effects. Also, I am here on business of the 14. We've already had the conversation, like as not, but since your toy wiped my memory, we'll have to have it again. Yes, of course. As you see fit. This Kairos, it manipulates memories through the emission of etheric waves, correct? There is a theory which holds that memories scoured by blasts of ether are restored when the soul is cleansed in the underworld. If true, then perhaps when our time comes to return to the star, we shall remember these few days we have lost. É por isso que na hora que eu morrer ele lembra. O Emmet, ele lembra de tudo. Forward to the revelation if you like, but I should prefer to reminisce on more meaningful moments.
Agora faz sentido. Agora faz. Let us rest. If only for a while. After all, you and I... Oh, we still have a long, long way to go. Agora faz todo sentido. Oi. Oi. Tadinho do Emitinho. Eu gosto do Emi. O problema é dele. Não tem um pingo de dó dele. Pior de tudo é que eu vi um vídeo sobre IA hoje de manhã disso, acredita? O cara falando, tipo assim, algumas pessoas que têm medo de IA não é tanto tipo pelo uso da IA em si, mas é que, por exemplo, beleza, você pensa no seguinte cenário: um empresário, dono de uma fábrica de clips, vai e substitui toda a operação da fábrica, investe uma grana para ser controlada por IA, certo? E aí ele programa a IA com a seguinte trilha de código: criar o máximo de clipes possível com o menor custo possível. Beleza, nos primeiros momentos, só de demitir os funcionários e tal, otimizar a fábrica, tudo, ele tem uma explosão assim de lucro absurdo. Só que se o código parar por aí e for feito tipo assim tão desleixado dessa forma, o que impede essa IA de chegar à conclusão de beleza, eu já estou operando na máxima capacidade possível, mas e se eu destruir alguns humanos ou alguns mercados para subir o preço dos clipes? E se eu causar algumas guerras num determinado país, que aí vai abaixar o preço do minério de metal nesse determinado país, baixando o meu custo de produção, e aí o preço do clipes vai subir? E se eu destruir a raça humana em determinado lugar, e aí a única coisa que eles tenham, não tenham mais computador, tenham que voltar a usar papel e caneta, e aí todo mundo vai ter que voltar a usar clips? Faz sentido. Tipo, se você não colocar restrições, se você não dá as diretrizes corretas, nada impede de um raciocínio, de uma lógica como essa ser criada. Não. Porque partindo do pressuposto de gere o máximo de clipes possível com o menor custo possível, tá certo, faz sentido. É uma máquina, ela não tem sentimentos, ela vai calcular. Exato, tá correto. Você precisa melhores ter formas. essas diretrizes. E foi literalmente a falha que ele fez. Ele falou, beleza, vai lá e procure razão e sentido pra vida. Mas foi literalmente o que o Emmet falou. Tá, e se ela chegar lá e não achar nada? É sério que você não programou essa porcaria de possibilidade? Sim. O Emmet é inteligente pra caramba. Tipo, e mesmo assim, mesmo ele tendo feito essa cagada, não era nada demais. Era só, tipo, recolher e resolver o problema. A cagada toda é esse apagar a memória. Foi. Tipo, ele principal, fez uma assim. cagada gigantesca. É, tipo, a primeira, beleza, foi um erro. Tipo, nessa foi um erro, foi um vacilo. Agora, esse daqui foi intencional. Foi. Completamente. Daqui não vale a pena direto. Nossa, toda aquela parte da lua e tal, por mim podia resumir tudo, tipo, tudo bem, jogar fora ia quebrar a história, eu entendo, mas podia ser reorganizado e tal, não sei o que,
Mas tipo, nossa senhora. A primeira metade dessa expansão eu diria que é tipo um 4 de 10 no máximo. Aí a segunda parte, beleza, voltamos para o 8/9 padrão. Ok. Realmente. E ainda seria argumentável entre 9 e 10. 10 eu não sei, 10 assim, realmente... Não posso dizer que a expansão é 10 porque ela não é perfeita, porque a primeira parte dela existe. Ela tá lá, então 10 não rola. Mas até um 9, 9,5, porque pelo menos eles conseguiram fazer viagem no tempo correto, autoconsistente. Beleza, os outros mais ou menos ainda lembra, mas verdade, tipo, aos olhos deles a gente não passa de um familiar também. Sim. Ninguém deu muita bola. Exato. Não acompanhou a história, tipo, não sabia quem a gente era. Agora você vai ter que ficar lembrando o Demetinho ensinando o outro bicho a voar. Tadinho da Metinho. Eu gosto da Metinho. Eu diria que é o personagem que eu mais gosto. Pra mim seria a Lizzie, mas é um forte segundo candidato. Não, pra mim é ele mesmo. So, it is within. The portal that brought you hither, and will take you home. May you and yours emerge triumphant. Make use of the knowledge you have gained, that your days in Elpis and our friend's sacrifice be not in vain. With Meteon free to pursue her designs, 'tis only a matter of time until the final days are upon us. We must be ready. From fortifying our defenses to securing our escape, there is much to be done. In spite of this, we cannot allow the report that set this calamity in motion to become common knowledge. Were the masses to learn the fates of the other stars, I fear the situation would spiral out of our control. I must carefully consider who can be trusted and bring them into the fold. Ordinarily, I wouldn't hesitate to call upon the 14. However, it was the desire for a fair determination that drove Hermes to attempt to erase our memories. Were he made aware of his actions, there is no telling whether he would remain a friend or become a foe. Alternately, we might try to alienate him from the convocation. Yet in doing so, we would deprive ourselves of a brilliant mind, who would be invaluable in the crises to come. Quite the dilemma. Which is why I must work independently of the convocation. Regardless of how we proceed, if we are to permanently avert the final days, we must be equal to Hermes' challenge. We must prove that mankind is worthy to exist. And this hinges, I think, on how we confront the all-consuming despair that accompanies a senseless and seemingly inevitable end. Bewildered and divided, we would perish like the peoples of those celestial ruins. We could not hope to survive the final days, much less take the battle to Meteon at her nest. We must find a way to defeat despair, to unite and prepare as many as possible for the struggle ahead. Heavy will weigh the burden of guiding this legion of souls. Yet I have faith in mankind's potential. As long as he believes in himself, there is naught he cannot achieve. So I will not give up on him. On us. You may find your world to be very different,
Or perhaps the erasure of our friends' memories has sown the seeds of a conjunction between us. We cannot know until the moment is at hand. So shall I strive to do my best, taking naught for granted as I walk my path. And I pray you walk with me to the end. As you move forward, so too will I, as will all, resolved to fight for the morrow. And when mankind has found the strength to stand against despair, we shall silence the song of oblivion. She who sings it will learn our journey is far from over. This I promise. Fare you well, my light of the future, till we meet again. E por que eu não tô perguntando como é que eu volto, já que o outro lá se foi também? Abre pra mim, tia. Porque o Elidibus também se foi. Mas eu acho que esse é o negócio, tipo, tinha um tempo limite. Pode ser. Ia ficar aberto até a gente voltar. From this day forth, I shall strive to bring honor to the seat of Fantasy. Daí ele aceitou o cargo. Veio os dias finais. Correu de qualquer jeito. Sim, tudo correu normal, futuro autoconsistente. Nada do que a gente fez já não tinha acontecido antes. E ela vendo tudo queimar. Oh, coitado. Even now, I remember standing there, locked in a moment where the sky is aflame. Where stars fall as tears, and screams darken the seas. Where resignation rots the trees. Where terror twists magics into abominations. Such is the lament of they who have gone before. The song of they who tried and failed to create a better world. The song of the end. That which hides at the edge of the universe is no longer hope's creation. It is hopelessness incarnate. Foi ele que ensinou o Emmett a That day, acenar assim. mankind saw half of its number sacrificed to bring forth Zodiac. Foi. And covering the star in a shroud of ether, we forestalled the final days.
yet the cries echoed still. We wept for innocence lost, wailed for death inevitable. A reality too terrible to bear. And for too many who sought comfort in gilded memories of joyful days and tranquil nights. This is all wrong! Why must we suffer so? It needn't be like this. No. There must be a way to restore things to the way they were. To reclaim the perfect paradise we once had. No, my friends. Suffering exists, and we cannot pretend otherwise. No civilization, however great, could eliminate it. If we would live, we must accept it as our constant companion. Let us not seek to forget this tragedy. Let us carry it in our hearts, that we may grow stronger and know true happiness. We can't accept it! We won't accept it! It will be ours again! A world free of sorrow! No, it will not. For there has ever been sorrow. Mankind was but spared its biting sting for a time. So please, open your eyes. To try and reclaim those lives we lost by sacrificing yet more isn't wisdom. It is weakness. No paradise is without its shadows. If we cannot accept this truth and learn from our pain, then our plight shall be repeated. O mighty Zodiac! God, born of our boundless faith, we bid you, hear our prayer. Accept this offering of lives, and deliver unto us the lives we once had. Deliver unto us the days of old, the days when the star was a font of love, and we knew naught but bliss. You would destroy it? Our beautiful world? Lands that stretched on forever. Skies one could drown in. The heartbeat of nature, silent yet strong. And amidst it all, a people. Beacons of light and life. Laughter that warmed my heart like naught else before. They are my meaning and my purpose. My love. In spite of, or perhaps because of this, I choose to believe in mankind's potential, in his ability to find a way forward. So let there be no way back. From that temptation, I sunder us. No more shall man have wings to bear him to paradise.
Henceforth, he shall walk. A bicha é forte. Tipo, ela já era forte, mas dentre o ponto que a gente foi embora e esse momento, ela foi atrás de alguma coisa que ela ainda não tinha. Sim. Porque, tipo, ela era forte, mas não era pra tanto. I breathe fire and torment. I birth a world of suffering to mire and plague. Personagem feminina foda, como fazer direito? In one fleeting moment, E olha só, não precisou de lacração nenhuma. ever moving towards the unknown. And in that Também não fleeting precisou deixar a moment, personagem pelada? Olha que they coisa. cry Pois é. for the answer to the question. Nem fazer quilômetros de peito de bunda na criatura. Why, Não é? given life, are they meant to suffer, to die? As fragmented, imperfect beings, yours is a never-ending quest. A quest to find your purpose, knowing your end is assured. To find the strength to continue when all strength has left you. To find joy, even as darkness descends. And amidst deepest despair, light everlasting. Que A mulher conjunction top. has begun to form. An né? intertwining of your time and mine. When you truly understand what is at stake, and your journey has prepared you to surmount the insurmountable, then shall I honor the promise made in another time, another age.
Isso me fez pensar uma coisa interessante e torturante ao mesmo tempo. Se eu pudesse te dar a oportunidade de voltar no tempo 1000 anos atrás e causar uma mudança que melhorasse a sua vida hoje vários %, te deixasse, sei lá, imortal, com poder de super-herói, invencível, rica e tudo mais. Mas a sua viagem no tempo ia levar 1 ano. E se depois desse 1 ano você aprendesse que todas as pessoas que você aprendeu a gostar e a amar, que dividiram com você aquele 1 ano, que a mudança que você teria que fazer condenaria elas a sofrerem horrores até o fim dos dias delas para ter essa mudança na sua vida atual. Aí a escolha de causar essa mudança ainda seria tão fácil? Não. As armas. Yay! Acho que essa é a próxima já, eu acho. Eu acho que é a próxima. 345. Sair, senão o teleporte não vai pegar pra você. No. No. We were promised an escape.
I shall not meet my final days here in this blasted waste. Calm yourselves. Your panic is our greatest enemy. Come, we must build a line of defense. How? Leave the fighting to us, Father. You must lead the people to safety. I can handle this pair. You shall tend to the refugees. Let us be about it. Olha o Pinho virando gente. Que orgulho. Tanto orgulho do menino que só sabia fazer discurso frouxo. Help is at hand. Vai jogar com o Pinho. Those who can stand, come with me. Tá legal as skills dele. Rosa bate e a azul cura. Aham. Percebi pela diferença de cor. Eu não faço a menor ideia do que cada uma delas faz, mas não dá tempo de ler. Também não sei. Faltei que a segunda da cura em área. Terceira, restaura toda a Tá, HP. vou clicar no bicho. No carinha. Eu não tô conseguindo. Ah tá, refugiado. Ah tá, eu clicando e jogando magia. É, eu tentei isso primeiro também. Worry not for the refugees, but for yourself. Não.
Ah tá, o 6 é um debuff. Tem que curar ele. É o que eu tô fazendo. O meu foi diferente. Foi como? O meu, essas bolinhas não foi indo pra cima dele. Não? Não. Oxi. Estranho. Né? Ou eu não reparei. Agora não, mas... Pode não ter reparado. Our commander beats attention. See to the wounded. Help is at hand. Leave it to me. O terceiro é uma barreira. Those who can stand, come with me. You're safe now. Easy now. Deep breaths. Worry not for the refugees, but for yourself. Oxe, mas eu tava... Ó, olha isso. Eu tava ou não tava de costas? Puxa.
Podemos jogar com a Elise. Vai, o que eu faço com ela? Vou soltar. But not hard enough! Help! Someone, please! What? Don't. I don't want to die. Forward! Let not a single fiend escape! Wait, that's... Euless and the army. So, you've recovered then? In time enough to be of aid, for once. We can speak of it more later. For now, we must fight! To repay your salvation in kind, or with better! For Garlemald has her pride! Of that I've no doubt. Good gods. Of all possible saviors, the Imperial Army. Oh! I had hoped to take all of them down at once. Think a withdrawal might be in order? Oh, sod that. You know who would never abandon these people to their fate. To be devoured by their former friends. That'd be beyond cruel. These beasts must fall here and now. Well then, I'd say it's high time we threw caution to the winds. So long as you spare me the heroic sacrifices. Now, let's go!
day. I'm not done yet. None to worry about. The air crackles with energy. Find cover! As they say, turnabout's fair play. There's not the barest trace of ether. Maybe there really is no way to bring them back. Thank you for saving our lives once again. I remember you, from Purusha. You helped us there too, didn't you? Ah, you're from Palaka's stand. I'm glad you're still in one piece. Or you will be, once I see to that injury of yours. Look out! Get out of here! Quickly! Quick learner. I won't lose them. Not a one. This will be a brighter future. I won't let a madman's apocalypse ruin everything we've fought to achieve. Isso aí, cara. Get it together, Alizé. You're embarrassing yourself. And in front of Father, no less. You might never measure up to our champion. But we ask too much of him as it is. You mustn't Fala no diabo. Falando no diabo.
Já chego mostrando a cauda. Literalmente. Literalmente. What's up, bitches? I can look after myself, you know. Sure you can. Se não fosse o Graha ali, você tava lascada. Everything's in order? I trust? Tudo em ordem bagunçada. I've had enough of this rabble. Come on! Oh, Rio for the ages. Você Graha usou o escudo e espada nisso também? Usou. É porque, tipo, o meu ficou esquisito porque pareceu inspirado, porque é o que eu uso. Ah. Aqui apareceu, sim. Just the beginning. Acabou com o bichão. Ah, tem outro. I had a feeling I'd find you. Agora é todo mundo. Isso aí,
You must board without delay. The ship will depart ere long. Your offer to host us in Sharlayan is most appreciated. But will the final days not soon fall upon it as well? Your hesitation is not unwarranted. The satrap entrusted me with your lives, yet I have failed your comrades. Nor are you wrong to fear that this corruption will continue to spread. I cannot promise you complete safety, even in my homeland. What I can promise is that I will do all in my power to protect you. That power is not inconsiderable. Even now, my countrymen are preparing the vessel that will deliver us to a sanctuary on the moon. Join us on our journey there, and beyond, to new horizons. Come to old Sharlayan. Please. We would be fools to refuse such a generous offer made in earnest. It seems they've a new destination. The people of Radzat-Han have known too much suffering. The march to Garlemald will only bring them more, short though it may be. I quite agree. Fortunately, they have you to look after them. Yes. Well. Behind you! Just there! Carinha da carruagem. Ei. Epa! Tu não! Here! De novo? You'll be all right. Hurry to the airship. Esse aqui é escarrapato que nunca morre, que saco. Fato. Não hartas. Eu já tô enjoada dele. Why have you come? A heretofore unseen beast. 'Twas ripe for the slaying. Poor sport, alas. Unfit to temper my blade. Oh, for the love of... You cannot still be on about a rematch. A culpa é dele de toda essa merda. Lincha ele. That is and has ever been my sole concern. You, on the other hand, are fixated on a different quarry. Your passion pales before mine. Yet neither hate nor despair seems sufficient to recapture your misdirected bloodlust. So, I hone my blade, and I wait. That's it. That's all you care about. Garlemald is in ruins. Our homeland, the nation you rule, is as good as gone. Ele tá passando tempo. Along with so many of its people. Not just soldiers like us. Not only those who fought and killed for power and duty. Innocent civilians. Murdered by their own flesh and blood.
lost and confused as they breathed their last. While we who survived with our lives and minds intact were left to freeze to death. The Eorzeans tell me all this was your doing! You slaughtered your countrymen! You did! For what? For nothing, in the end. So much wasted effort. You bastard! For your own sake, Eulus, you must control your anger. It will serve no one should it consume you and see you transformed. Would you be happier had I a good reason? What? If my motives met with your approval, would you no longer resent the outcome? If so, then perhaps a beast's skin would suit you better. Duty, honor, morality. All constructs of convenience when put to proof. Surely the war taught you how easily power becomes the tool of the self-righteous. How the people's justice was merely a means to their ends? Yet you would ask me why. Ask any creature of this star and those above for answers, and they will tell you what suits their fancy. And they would be right to do so. What meaning there is to be found in the petty vicissitudes of your existence must be gleaned by you and you alone. Should you seek it in battle in the fruitless pursuit of my demise, then come. Assume your rightful place as a notch on my blade. You are a blight on the Garlean race, and there would be no more satisfying way to expunge it than by beating you to death. But I will not be party to another tragedy. I refuse to lose anyone else because of you. So go. Go! And may we never suffer your madness again! Xenos! Perhaps you found meaning in living this way. I cannot deny you found strength. Yet if you only pursue your hedonistic pleasures and pay no heed to the plight of others, then no one will give you the time of day. You will never get what you want, not even the battle you pine for so dearly. You'll be alone for an eternity, and you'll deserve every agonizing second of it. Bom, agora deixa eu ir ali pra Ice Crow. Levantar meu castelo de gelo. Bem isso. Tá aí uma montagem que muitos animadores perderam a oportunidade de fazer até hoje, né? A montagem do Arthas cantando Let It Go. Bem isso. There's room enough for you to join me on it, if you wish.
Do contain your surprise. I needn't agree with the Scion's methods or intentions to acknowledge that their deeds are deserving of gratitude. We appreciate the offer. But might I ask why you are delaying your Tá departure? mudando. I presume it is not solely for our benefit. I must visit Garlemald ere we return to Sharlayan. Having caused such an uproar, 'tis only meet that I explain myself to the Ilzabard contingent. Allow us to accompany you then. We should be glad to facilitate, given our familiarity with all concerned. If you would like to join as well, Eulus, we can speak of recent events on the way. He'll be after your seat on the forum next. O bicho tá orgulhoso dos filhos, mas não quer mostrar mais decados. O bicho teimoso. Enquanto isso, a Astenia tá lá na praia tomando um coquetel, assistindo e dando risada. Eita. A máscara que dropou na dungeon é de level maior. Nossa. É a Lich King. Né? Ela é 539 antiga. Essa é 542. Entendi. Voltamos pros steampunk da vida. Odeio esses. Sim. Nossa. Nah. Me recuso. Cadê? Ah, não tô na cidade. Droga. Ah não, pera. Será que aqui é considerado cidade? Como assim? Pelo jeito, certo. é. Tá ótimo. Pronto. Aí, bem melhor. Uhum. Bem melhor. No major injuries then. Good. Perdona, moço. I briefed the recovered soldiers and sent them on their way as quickly as I could, but nevertheless feared they would not make it in time. The additional support was invaluable. Your men saved more than a few lives. Though not all, I regret to say.
I take it that I'm addressing Lucia Junius. I'm the Forum's envoy, Fortuno Leveilleur. And you are owed an explanation for these most dire developments. Another trial wrought by the final days. I was beginning to suspect as much. You doubtless feel some consternation having been forced to abandon your original plan. But trust me when I say you were right to send the refugees elsewhere. Beasts have been sighted within the capital. Perhaps it was a stroke of grim fortune that the population was decimated beforehand, as they've yet to appear in any great number, but in time. In any case, Maxima leads the remainder of the contingent in an effort to cull the creatures and evacuate the populace as we speak. Once the airships have taken to the skies, I pray your men can be persuaded to join him. You'll permit us to retain our weapons? I wouldn't have sent you after the Scions were I expecting you to stab them in the back. And I, for one, would not consider past transgressions more relevant than future contributions. Regardless of the circumstances that saw us at odds before, we need men of courage now, more than ever. We swore to defend Garlemald, and so we shall. It seems you have everything under control. You will excuse me then, for mine own duties await. A moment, Master Fortuno. You did desire to express your appreciation for services rendered, did you not? I did. Though if you intend to again ask that Charlian alter its course, you will find my gratitude insufficient. 'Tis nothing so onerous. I wish to hear the details of this grand endeavor of yours. Do you swear to listen and to learn, and not to embark upon some scheme to impede us? No. I swear. Idiot. Any other, I would doubt. But you, I trust to keep your word. For not once have you broken it. Very well. I will request that the Forum make you privy to our plans. You may await our summons at the Baldessian Annex, assuming the decision is in your favor. Does that suffice? It does. You have my thanks. Excellent. You can regale us with tales of your most recent sojourn to the First while we wait. Engraçado isso. A orelhinha dele. Tchum. Did you hear something just now? Eita. Coelhinho da lua. Pudim. Meu Deus. Where is this stars-blasted pudding? Ah, Oriente. Dawn
may banish even the darkest night, and to this bitter clime bring warmth and comfort. 'Tis heartening to see such an assembly upon my return. I thought often of you whilst I looked down upon our star's brilliance from the moon above. Yes, but what are you doing here? And dressed like that? Aren't you Tadinho. Verily, I fear for my health should I proceed to expound upon our purpose ere I procure more suitable garments. Then allow me to summarize. We're here because none of you lot are up there. Nor has anyone deigned to send word about any changes in the plans. It's rude, is what it is. At least that's what I thought at first, but then folks got to wondering if you weren't in a spot of bother, so we decided to take matters into our own hands. Come down here and help, if our help be needed. So she says, but it's also something of a convenient excuse to visit Aetherius. Oriange made it sound absolutely marvelous. More so before the impending doom. Meu Deus, ela tá sonhando com o Rodin. And it's not like there will ever be a better time. What with the aforementioned doom? As they say, yet not an ounce of pudding to be found. I must suffer Oriange's inferior works no more. Hey! Maybe consider the plight of present company before you go blathering on about pudding and doom? Ahem. As I was saying, should you require any assistance with whatever, we are at your disposal. We were born from Hydaelyn's love for the lives of this star, so naturally we would much prefer to see them continue. Twiddling our thumbs up on the moon is hardly conducive to that, though, is it? Aye, not when you've all got such precious thoughts and feelings and hopes for the future deserving of more active preservation. Speaking to Oriange made us realize that while we've carried out our duties to the letter, we've failed to fulfill them in spirit. Seus colaboradores distantes. From there, it was just a hop, skip, and a jump towards resolving to do better. So please, show us how. Help us help you. Forgive me, but are they... Thy distant collaborators, indeed. Hail, fellow! Well Ele não sabe declamar, eu tô falando com o coelho. It's an honor and a pleasure to meet you at last. I'm Livingway, Hydaelyn's right paw. That last bit is very important, as am I, if I may humbly say so myself. I bid you welcome to our star, Livingway. On behalf of the Forum, I thank you for traveling such a distance to meet us. As you have surmised, preparations for the Exodus have not proceeded as smoothly as we had hoped. I should be happy to personally escort you to our headquarters in Sharlayan, where you may advise us as you deem fit. 'Twas with reluctance that I set aside the great work of readying the moon for habitation. Be assured that I did so only after the Loperites made plain their earnest desire to come hither, and I myself felt a growing certainty that their contributions here would prove invaluable. Esse coelho andando lá atrás da comédia. I followed my heart. For a time, at least. Nevertheless, 'twas worth the journey to find present company well. Tá engraçado esse Thou negócio. attend us at the forum and lend thine own wisdom. E onde ele conheceu o pudim? Oriange deve ter falado. Provável, porque lá não tinha, só tinha cenoura e coisa. Start moving before Urianger catches his death. Even I'm freezing out here. Oh, I dare say you'll warm up quickly once you're aboard the airship. Sat shoulder to shoulder with our fur-covered friends.
Uhum. Ela gosta de cair na barriga. Na barriga. Olha lá, ó. Ele vai contar toda a história 7 dias depois. Né? 7 dias depois, aí termina de contar a história, todo mundo morto. Não saiu pra comer, não saiu pra beber, não saiu pra fazer nada. É, a elefantinha tava certa. Porque o Ascend é o melhor. Eu adoro ele. Eu adoro ele. Não faço ideia, filho. É simples, usa a nave da lua que o outro tá querendo usar pra fugir pra ir até ela. Né? Aí já vai atrás, matar ela de uma vez e não vai ter fim dos dias. Muito bom. Quer ver mais uma vez eu chutando e adivinhando o que vai fazer? E aí a próxima expansão vai ser justamente indo no planeta lá onde a Mission tá. Uhum. É 88.
essa zona 88 ou 90. Quando chegar no 90 já sabe que tá no último. Aí vai ter aquelas quests que é só conversa, e de um lado pro outro. Sim. O que eu acho mais interessante é essa história ser construída, tipo, a main storyline ser construída com a mesma, como eu posso dizer, com o mesmo esqueleto de um jogo single player. Abandonar as amarras e grilhões, tipo, por exemplo, que o WoW tem que lidar com, ordem, aliança, não sei o que. Sempre tem que voltar a ficar de picuinha, mesmo depois de Arthas, de Deathwing e o caralho, tipo. Mesmo não faz o menor sentido. Sim. There is a matter I wish to raise with you before we enter. We are here to listen and to learn. But if the Forum's plans are more or less what I expect, then I should like to make a proposal that will serve our ends. By your leave, of course. I don't see why not. Your words and wits have gotten us this far. Agreed. I will present our queries so that you may consider the most advantageous way to advance your proposal without distraction. Thank you, everyone. If I may have your attention, the ad hoc session will now commence. The purpose of today's assembly is to brief the Scions of the Seventh Dawn, at their request, on the Great Exodus. You may enter. Senhorzinho. On behalf of the Forum, I commend your heroic actions on the Magna Glaciers. We shall not soon forget your service to us, and the people of Radzat-Han. The Satrap, whom we have informed of the refugees' new arrangements, sings your praises as well. As an expression of our gratitude, we will endeavor to answer your questions as fully and openly as we are able. Then let us begin. First, it is the Forum's objective to ferry the life and knowledge of this star to the moon. Am I correct? You are. It is for this purpose that Sharlayan has labored these many long years. We have collected biological samples and scientific records from across the star. When the time comes, they will be moved from their places in Labyrinthos and Numenon and conveyed to safety. Once that critical task has been accomplished, we will begin transporting the Sharlayan citizenry, which has been categorized into groups. The earliest arrivals are to ensure hospitable environs for those who come after. Following our people, we will send those of other nations in turn, beginning with our allies. Radzat-Han was foremost among these. But since the final days have already come to Thavnair, we saw fit to include the refugees with earlier groupings. An ambitious plan. You have accounted for the safety of all nations and tribes, then? As many as we can. And how, pray tell, do you decide who to leave behind? To journey beyond the sky is an unprecedented and immeasurably difficult endeavor. Introducing sources of inevitable conflict
would condemn all to certain death. Questions as to the validity of that approach aside, are your plans proceeding apace? We're under the impression that your primary means of celestial transportation is incomplete. If only in that it does not meet our optimal parameters, that is correct. This arc, as some have taken to calling it, is fully operational and could be launched even today. However, the final days have progressed more quickly than we anticipated. At present, the ship is incapable of attaining speeds sufficient to meet our evacuation targets. Should we put the vessel into service, as it is now, we will be unable to travel to the moon and back quickly enough to complete the necessary number of trips. Precious lives and knowledge will be lost. Seven hells. Is there anything to be done? The ether burner, the primary means of propulsion once the craft is in the space between stars, is undergoing testing to determine whether it can be made more efficient. Though cargo is being loaded for the initial phase of the Exodus, we are prepared to continue our experimentation up to the day before launch, should it prove necessary. What if the Scions were to solve your problem? We shall help devise a means to improve the ether burner's efficiency, on 2 conditions. If we succeed, you must allow us to meet with Hydaelyn. What? 'Twas simple enough to deduce. You have a Concord, and so you would never have abandoned the anti-tower had you no other means of communication. One far more convenient, I suspect. The second condition, also to be met upon our success, is that we be permitted to propose another use for your ark. Sabia. Mais chute certo. We would be at liberty to refuse this proposal. Of course. If we cannot prove its merit to the 99 here, who are we to stake on it the lives of all peoples of this star? O velho gostou. Delightful as always, Master Alfino. Era o amigo do poder, né? Oh, we couldn't have asked for a finer plan. Allow us to solve this complex engineering problem of which we were entirely unaware until moments ago. What could possibly go wrong? The satire writes itself. Yet, what field has not benefited from a change in perspective? When we are at wit's end, what we need is not the same dry theories recited ad nauseam, but fresh inspiration. Adoro esse velho. I, for one, have faith in my erstwhile students to provide it, and I find their terms to be perfectly acceptable. Order! Order! We have no time to waste on debate. I call a vote. All in favor of agreeing to the Scion's terms? Maioria. É lógico, tipo, não tem o que perder. Exato. Tá tudo na merda mesmo. É? Inteligente. 71 in favor, 28 É. Fortuneau, as the architect of this project, you are the best candidate to show them its current state. And bear in mind that regardless of your personal misgivings,
This is the will of the Forum. Ui. Very well. Call this session to a close. Return to your tasks with urgency. The final days wait for none. Check. Boa, Alfinho. Alfinho sendo Alfinho. Acabou com teu pai, filho. Well played. Well played indeed, my boy. Você vai trocar pro steampunk? Eu não vou não, não gosto desse estilo. Não, vou voltar pro meu estilo de demônio mesmo. Aproveita que tá na cidade. Porque ainda não troquei a roupa, né? É, vai pegar outra agora. Uhum. Eu vou ficar por com essa daqui pelo jeito até o final. Eu acho que sim. Do lado. Come on. Ah, a gente não tem. A gente acabou de vir nesse lugar. Não, já veio aqui. É, mas só foi na quest dos negocinhos ali, das caixinhas. Onde já fechou a força, eu não me lembro. Sim. Olha isso, tá quebrado o carro, não acelera. Tá quebrado. Olha isso. Tá quebrado. Correia dentada foi pro saco. Que ruim. Ó, esse negócio de menina bonita ficar aceitando carona no meio da estrada, no meio da floresta assim, normalmente não dá bom não, hein? É. É. O problema é que às vezes a pessoa que pega carona é meio perigosa. Ué, não é verdade? Pois é. Aqui já peguei. Oxe. Ué. Estranho. Eu disse. Não lembrava de ter pego. Eu esqueci de pegar então. Moço, não precisa ficar tão bravo, não. Nossa. Eita. É. Que é longe.
Adoro a musiquinha do Chocobo. É verdade, você tá ouvindo a música do Chocobo, meu Deus. Uhum. História no maior momento tenso, não sei o que, música de batalha, aí vai de um lugar pro outro. Poxa, tava aquela música mó amedrontadora de batalha com a gente só conversando com o povo. Nossa! Pensa pelo lado positivo, não importa que música ser, nunca vai ser tão ruim quanto Larry. Definitivamente. Deixa eu com a musiquinha do Larry. Chocobo mesmo. Deixa eu com a Larry. musiquinha do Chocobo mesmo, porque aquele Larry acabou comigo. Musiquinha da Xena. Né? Larry. Aquela é. Que música ruim, gente. Tipo, eu não sei o que que tem, que aquele Larry é irritante. É um nível de irritante que não dá. Foi sacrificante de fazer aquela. Aquela eu dava graças a Deus cada vez que entrava na montaria. Eu também. Eu falava, socorro. Você me salva. Que foi? E me vê pegadinha? Você é dada. Você é dada. Ufa. Pronto. Não apronta.
could swap them out. No, been there, done that. Damn near lost my eyebrows. Think, Coco, think! We'd be well on our way to paradise. Visionaries patting themselves on the backs for their grand accomplishments if you'd only think! Yes, that does sound rather lovely. Yeah! I mean, Master Thought, what a pleasant surprise. We're not blasting off already, are we? The schedule remains unchanged, for better or worse. Which is why the Forum has elected to accept assistance in resolving the Ether Burner conundrum. Huh. Not seen you lot down here before. There are Archons among their number, but engineering is not their expertise. Nevertheless, the Forum concedes the slim possibility that they may have insights to offer. If not, you are at liberty to return them to the surface, by whatever means you see fit. I assure you that won't be necessary. Now, about your troubles with the Ether Burner. Aye, aye, I'll walk you through it. Suppose I could do with a change of pace. As the name ought to tell you, the Ether Burner burns ether, ambient or otherwise, and transforms it into motive force. Think of it like a giant bomb that never stops exploding. Even out in that black void where the ether's right sparse, it's strong enough to move our arc. And it probably won't kill you like an actual bomb. But it ain't perfect. According to my calculations, to travel to the moon and back fast enough for the Forum's liking, the conversion rate needs to be 6% more efficient. A measly 6%, you say? But if I could have squeezed even another 0.6 out of it, don't you think I'd have built it that way in the first place? Hast thou consulted with the Loperites? Yes, they too are conducting their own research, for lack of a ready answer. The moon's propulsion systems are considerable, naturally, yet they are commensurately massive. It is no easy feat to convert their technology into an efficient means of propulsion for a teeny tiny toy boat, as they say, and as I most certainly do not. Yes, exactly! Damn it all, I asked for refined adamantite and they send me uppity rabbits with inscrutable, ancient, incompatible technology! You're trying to drive me mad! Do you speak of Allegan refined adamantite, perchance? You know of it? Only in the most general terms, I'm afraid. 'Twas an alloy of Allegan make, but the secrets of its production were closely guarded. As I recall, the record stated it was vital to Dalamud's construction and launch. Oi, that's the stuff. No material more conductive far as I know. Slotting some ends like blowing up a dam and watching the river of ether come rushing through. Ain't a living soul that knows how to make it though. We were fortunate enough to salvage some for the ether burner, just a wee bit, mind, from a chunk of Dalamud that came hurtling into the Northern Empty during the calamity. With more, well, that extra 6% efficiency would be child's play. It's a crying shame that we've no other sources. Surely the many shards of Dalamud scattered throughout Eorzea would suffice. Why not get the refined adamantite from them? Oh, we tried, believe you me. But only a few specialised pieces would have had any in them to begin with. Drive calls from Ragnarok class in terminals. Those are the prize bits we really need. According to the Gleaners, getting to them means delving deep into the shards. And the defences are still very operational and very eager to blow them up. It's rough going in there, even for the cream. Not sure they'd make it out alive. That may be for the best, though you doubtless find the task too dull for your liking.
There are multiple internment hulks in Eorzea alone, so handling this ourselves may not be the most efficient option. Rather, if we could salvage adamantite from the shards simultaneously... Thancred, is the link shell we established before you went to Garlemald still active? Of course. The floor is yours. What's all this? Gathering firewood, so to speak. We alone can accomplish little, but joined by others, we may yet build a bonfire to carry us heavensward. This is Alphino. The Scions have need of you. Understood. I will contact the Lord Commander and dispatch our finest at once. My sisters are somewhat preoccupied with the final days, so I will lead the 12-foot expedition myself. Are you aware of any other sources of refined adamantite? Logically, such an invaluable alloy would have been utilized solely where absolutely necessary, in components intended to conduct or collect surpassing amounts of ether. Any extant instrumentation or devices would have likely found their way into the hands of etherologists or enthusiasts. Magical artifacts of Allagan design? The Eastern Alliance will send word to one and all. Are there other ways we may offer aid? No shards of the Lesser Moon scar our soil, but our stake in this cause is no less for it. Is there anything in Othard that might be of use to you? What did you say? Oh, you got friends in far places, lad. Anyway, if you're offering, I wouldn't say no to one of those Far Eastern sacred relics. Some of them can hold enough ether to summon a whole damn primal. Combine a source like that with the ether burner, and 3, 2, 1, kaboom! I gather you heard his explosive enthusiasm. Might you secure us a suitable relic? It shall be done. I know little of machines, but I promise we will do our utmost to gather the materials you need to finish your starship. I am glad for the work, in truth. Better to busy oneself than wait and fret over disasters foretold. Then why are we all still standing about yapping this plunder for the taking? And I'm a born plunderer. Nossa. I'll be an old Charlian before you know it. Start mixing the grog. I'm certain that can be arranged. Thank you all. And Milagre que não vão mandar a gente pegar. Just like that. Aye, just like that. Our refined adamantite is on its way. Now let us consider our next steps, shall we? There's yet much to be done. Tá orgulhoso do filhinho, né? Confessa, confessa. Enquanto isso, em Uldar. A outra resolveu admitir que é o outro filho dela com o outro. Admita logo. Pois é. Que é seu filhinho. Cara de um, focinho de outro. Só a cor é a cor do pai. Pois Our é. course of action is clear. We must harvest refined adamantite from the shards of Dalamud and procure arcane relics of Allagan make.
Summon the best and brightest of our immortal flames, and form an expeditionary party at once. Call upon the Sultan Sworn and Brass Blades for support as you must. Papashan, send word to the guilds. We will require the expertise of master artisans if we are to have any hope of identifying and recovering these elusive materials. Viergeist, we have need of your stone torches. They are to assist the immortal flames in scouring the ruins and to help secure the surrounding areas. I trust I can count on your support. As commander of the Stone Torches, my son Zimberk will personally see it done. Pippin, I would have you lead the raiding party. Assemble your finest, and with Tizona's blade, clear the way. Lord Lolorito, I pray you take charge of the search for Allagan relics. Surely you know of some being traded on open or clandestine markets, or sleeping in collectors' vaults. Of course, I ask not that you do this out of the kindness of your heart. By all means, profit on the transactions. I wish you the joy of it. The final days descend upon our world. If circumstances are truly as dire as they say, Uldar's best efforts may be for naught. And yet, when we Eorzeans rose from the ashes to rebuild our broken realm, did we not learn one simple truth? That which seems all but impossible to overcome alone may yet be possible if we stand together. It was the Scions who united us then, and it is the Scions who call upon us now. Uldar will answer that call. We will summon our courage and join the fight for our world's future. You know your duties. I, Nanamo Ulnamo, 17th in the line of Ul, bid you good luck and Godspeed. Mentira, cadê as bandas tocando aí? Verdade. Hoje tá em falta. É. Foi proibida a música ao vivo. Menina, você enxerga alguma coisa? Isso aí é cabelo de protagonista de rentão. We fielded a goodly number, but our ranks are heavy with healers, and an abundance of restorative magics will be of little help in destroying Dalamud's defenses. Still, it has ever been thus with Gridania. We must steel ourselves for a protracted engagement. In that case, might I suggest taking us along? Tá precisando de DPS? Commander Hext, what are you doing here? None of the shards in Girabania are big enough to hold an internment hulk. So we said to ourselves, why not lend our neighbors a hand? We thought you might be short on people with a talent for breaking things. While it pains me to admit it, you are right. Are our deficiencies so plain to see? It might have been a lifetime ago, but I was once one of the Scions assigned to the Shroud. I know this forest well. I know your people. And I know we will be stronger if we fight this fight together. Then I will impose upon you with a clear conscience. Come, let us speak of how to integrate our forces.
I won't let it all be for nothing. I promise you, Papalimo. There you are! We've no time to waste, brother. Everyone has already... O transporte chegou? That was a roar! A dragon's roar! Tá faltando lince. É. And so, in summation, the Eastern Alliance, as well as the Honorable Lord Lolorito himself, reached out to me for assistance in procuring these treasures of the divine, and I, in turn, do beseech the Confederacy for aid. As Is that- tartaruga ninja. Suruba. Hancock? What a surprise this is. And a fortuitous one at that. I have a favor to ask, you see. Ó, até que eu gostei da roupa. Oh, yeah! Não é ruim, não. Gostei. Seja aprovado. Né? Vamos ver a minha. Gostei. Ok. Curti a roupa. Ah, a minha é ruim. Não tão ruim disse? assim. É ruim. Teve outros piores. Teve, mas ela é muito meh. Olha isso. Muito, muito meh. Olha. Broxante. A rosa como fica. Fica bom. Pelo menos a sua é boa. Rosa como fica. Bonito. Né? Gostei. Gostei da roupa. É verdade, eu nem pintei pra ver como fica. Aham. Ah, fica mais escura pintando de branco do que... Olha isso. Fica mais escura pintando de branco a roupa do que deixando preta. Vê se pode. Olha isso. Você pinta a roupa de branco, ela fica cinza. Ah? Como assim? Não, assim é do jeito que tá. É natural. Aí põe branco, vai ficar cinza. Vai entender. Vermelho fica bonito.
Droga. E roupinha mapa, uma última roupa. Que chato. Oh well.
sua segurança. Está tatuado por aquela tatuagem. Né? Na próxima, espero que essa. Sabe a segunda metade dessa? Então, faz assim do começo ao fim. Puta. Né, mas foi bom mesmo. Esse é o vestido é bonito. Eu gostei. É. A minha até coloquei de novo pra ver se não foi muito rígido, mas não, ela é ruim mesmo.
Esqueceu de esquentar o meu. Eu não esquentei. Eu não esquentei, que tá tão calor. Eu pensei que você esquentava, ficava. Entendeu? Vai lá. Princesa. Não.
Tá, portanto que... Tem. Entendi. Esse vestido aí, mesmo que você coloque o chifre de novo, ele ainda combina. Sim. Calça também. Troca, coloca a outra que você costuma usar, só dizer que qual o peitoral. Aí aplica o negócio. Não, eu falei que essa calça é legal. No outro estilo.
A calça. Essa daí eu acho que ficaria boa com aquela trançada do Gold Salso de Bunny. Uhum. Fica meia. Como é que não dá pra... Não é considerado cidade aqui dentro. Lá fora deve ser. Pode ser. Se você voltar lá, você falar com o carinha ali atrás. Amém. Tá na cidade. Não. Gumbury. Pronto, ó, mais uma quest pra você entregar, tá? Do bichinho, coelhinho seguindo. Ele é do tamanho do peco-peco. Nossa, é verdade. Que bonitinho. Eu não quero devolver, não. Ó. É verdade. É do mesmo tamanho. Só tem bagunça aqui. Que vem primeiro, fruta ou a cor?
Essa música definitivamente não combina com esse lugar. Né? Gostou de limão. Ele gostou do muffin de limão. Ah, Agora ele entende porque as coisas têm que ser feitas. Tem que ter receita. eu prefiro mousse. Sim, moço, é bom. Torta de limão. Também é muito bom. Também é bom, mas eu ainda prefiro mousse de limão. Eu sou uma pessoa de decoro, uma pessoa super educada. Para, entra de peco-peco. Né? Dentro do estabelecimento do prédio.
Hum. Nossa, não tem. Você não pegou? Não. Eita. Vem pra cá, vem pra cá. Nossa, os bichos andando tudo cebola, tomate.
Não. Não. Não.
Gente, tá difícil esse fácil. É que eu não sei quais você já achou. É só ir circulando. Aí em cima não tem muito. Tem um na bancada. Aí atrás tem nenhum. Eu encontrei aqui. É o único que tem em cima. Vixe. Está atrás de um. Aí também não tem. Só tinha uma mulher aí na árvore. Aí tinha um. Lá fora não tem nenhum, né? Não. Eu fui lá fora, não tinha nenhum. Aí tinha um pegando coisa no chão. Ali. Caralho, isso pelo jeito. Porque tem um monte falso também, né? Você Não. fala com eles, mas tipo, eles estão bem. Não conta pra isso aqui. Conta sim, são exatamente 8. Não, teve uns que eu falei que não contou. Então era errado, sim. Você que falou com gente errada. Não tinha esse mesmo negócio na cabeça e falava que eles davam bem. Falei com bem mais de 8. Phew! Oh, finally some rest. Why, I haven't spoken so much in, well, in forever. Lively, isn't it? The town is abuzz. Everyone eager to meet with our friends from the moon. It would behoove you to consult with Sleeping Way. As our moon's pilot, his advice should be most pertinent. I'm impressed. Truth be told, I struggle to tell one from another. No offense intended, of course. None taken. After you and your friends left Mare Elementorum, we spent no small amount of time with your Urianger. Oh, the conversations we had. He told us all about Atheris, answered our every question, no matter how trifling or trivial. Look! Every page filled to the margins with knowledge. When I first arrived, I was struck by how little I knew. It was daunting. But then I realized that, were it not for Urianger and his teachings, we'd still be stuck on the moon, gazing at your world and wondering what we've been missing.
What would they think if they could see Urianger now? I dare say they'd be more than a bit surprised. And impressed, no doubt. Master Louisoix, Minfilia, Papalimo, and not to forget. Oh there. Heard there was a visiting expert who we might bother with a few questions. I take it you'd be the one. Yes, I am. Wilson and Blovida, Charlian's foremost researchers in the field of teleportation magic. Hey. And Moonbreeder's parents. Ooh. Ai. It hath been some time. Tis good to see you in good health. Likewise, old friend. Blovida and I were most honored to answer the call. Never expected this reunion, though, did we, dear? I'll say, the nerve. Sending that letter, then running off to the gods know where. Do you have any idea how worried we were? I'm sorry. 'Twas remiss of me not to deliver the news in person. No, more than that. 'Twas I who... Our daughter was disillusioned after Master Louisoix left her behind. The day the Scions called upon her was the happiest I'd seen her in years. She made her every choice of her own free will. No one could have ever forced her to do otherwise. Don't blame yourself for her death. Celebrate her life. You know that's what she'd want. If there is one thing we resent you for, it was that we could not be there to mourn her with you. Reading the words you penned in that shaky hand, we must have cried as much for you as we did for her. I'm sorry. I truly, truly am. I knew not what to say. Knew not how to express my feelings. The poems and platitudes of wiser men, musings on sadness and loss, studied and memorized, and meaningless in the moment. Silly boy. We are all powerless before such grief. Even now, try as I might, the words escape me. But in our hearts, we know, we always know. I remember when you were young, how the lads teased you for choosing the company of books over others. Our moon didn't take kindly to that. Oi. Be nice to Urianger, she'd shout, Oi. and give them a walloping. No matter how many times we scolded her. So we offered a suggestion. Rather than starting fights, why don't you be the bridge between Urianger and the others? She had to mull it over for a while, arms crossed, brow furrowed in intense thought. But from that day on, she never let you be alone. She'd drag you outside to play, pepper you with endless questions, read the same books you read, all to try and understand you that much better. I'm sure it was annoying and exhausting at the time, but she only ever had the best of intentions. And look at you now.
at the center of the crowd. The reason there even is a crowd. Eu aprecio isso. Together. Really? Não seguiu o estereótipo dos pais não gostam dele? To see the boy our daughter trusted and believed in more than anyone grow into the man she always knew he could be. I can see her in you too. Feel her. She walks with you wheresoever you go. So thank you, Urianger, for being who you are. I think I can feel her too. The truth of her life. Not sorrow, but hope and love. This moon breeder. She was important to him, wasn't she? You could ask the man himself. Oh, no. But watching this exchange reminds me how much I've yet to learn about your world. And its people. You can live here your entire life and hardly learn a thing. And that's why it's too soon for this to end.
Não. Mudando os outros. Solo sem mexer no... em algo. É, fofinho. Ué, cadê o negócio? Não tá liberando? Gostei de terem fugido do estereótipo. Né? Nem todo mundo pensando no bracinho delicado é ótimo.
Aqui tem um.
All set, I take it? We finished what we could. Delivered supplies, tracked down escaped animals. Trivial tasks as they may be. That's enough, don't you think? If there was anything more important still undone, that would be a problem in itself. The vessel is essentially ready for departure. All that remains is to load the final batch of supplies and see everyone on board. Once we've readied the ether burner, that is. Ah, had a feeling we might find you all here. Our consultations with the Loporrits, too, have run their course. Pleased I am to say that our researchers' concerns have for the most part been allayed, though some insist on making adjustments to the very end. For their part, Livingway and her peers have graciously offered to stay and keep the people company, lest any lingering queries go unanswered. All that remains is to wait for the refined adamantite. Alphino, are you there? It's me, Cryo. Your special delivery has arrived. Round up everyone and come to the harbor at once. Speak of the devil. Let us go at once. Forgive the intrusion, Master Fortuner. I bring urgent news. A great commotion has broken out in Scholar's Harbor. Your presence is requested, with all speed. Now, where might this delivery be? Oh. Nossa, trouxeram mais do que... O baixinho vai entrar em erupção. I'm sure it's very important, but we cannot accept these without the proper permits. By the 12! Surely, these can't all be. E agora? Dá pra ir e voltar quantas vezes da lua? Bleeding hellfire! They're bringing them by sea and by air. All these folks in these crates. And more on the way. Got your adamantite right here. O baixinho vai ficar doidão ali. Sorry bastards brought, and that's no lie. Yes, because you were charged with seeing the shipments from Gridania and Uldar here, along with your own. Give credit where credit is due. Sounds like the sorry whinging of a sore loser. An hypocrite to boot. Ain't no way a scrawny whelp like you took a dozen steps inside a Dalamud shard. I'll have you know I went all the way to the entrance. I played a vital role in keeping a lookout whilst our expeditionary forces secured the adamantite. Left you outside so you wouldn't get anyone killed, did they? Well then, credit where credit's due, you did a right fine job sitting on your ass. Take that back. Make me. I will not stoop to your level. My, what a grand welcome party. Hancock and Soroban. We come bearing relics both sacred and Allegan, as well as a few other gifts that may be of help, to be presented with best wishes from the Eastern Alliance. I myself have come with a sacred relic of the Kojin. Upon learning of your need, Bunchin bade me deliver it on behalf of the Blue with all haste. Que top! Fearing I could not swim here with the necessary speed, however,
I thought to beg our Confederate allies for aid. To my delight, Hancock was already preparing for departure at the self-same port, and had space for additional cargo. We did, of course, need quite the impressive vessel to get it all here in time. That is all wonderful to hear, but what of the extraordinary cost? I shudder to think of the ransom we must pay for such a bounty. Fret not for your coin purse, young Alphino. Lord Lolorito looks ever towards the profits of the future, and thus the East Aldenar Trading Company went to some lengths to reduce the financial liability. And since the Scions funded the entire venture, not a gill need be rendered up in compensation. Everything is already yours. We funded the venture? When? Don't let the name fool you. This coin keeper knows a thing or two about spending. When it comes to capital investiture, a sprinkling of Tinha que gil ser here and there will not do. Tatar. You need enough savings to make waves when it really counts, which is why frugality is paramount. We also have the benefit of a generous patron. Generous being rather an understatement. She has supported us from the shadows since the very founding of the Scions. We even had coffers to fill. Mother! Amelians. I remain, of course, an entire... A mãe. We can hardly take them with us on your teeny tiny toy boat, now can we? Não volta. Ai, And meu would you dinheiro. shame to leave all that hard-earned wealth unspent? Waste Nossa. not. However did you manage so much in so short a time? We expected word to reach only a fraction of our allies. Did I not tell you I have my ways? Criatividade demais, gente. Que merda. Erenville, you were involved too. I received a letter from Cryo after we parted ways in Labyrinthos. She explained what the Scions were trying to accomplish, and why you might soon require the services of the Gleamers, spread across the world as we are. I pray you do not interpret this as a betrayal of Charlotte. I accept that the Forum's aim in pushing us to our limits was to preserve what knowledge we have, and I bear you no ill will for it. Yet, in collecting that knowledge, what I came to appreciate most about our star, Ele é super bonzinho. so much we do not know. That is why I chose to help the Scions, to combat the obliteration of those countless undiscovered wonders. I held no illusions that they would be less demanding taskmasters. Though, rest assured, if I had, I would have been sorely disappointed. To make a long story short, the whole of the guild ship cooperated to ensure your call was heard far and wide. What's this about a ship that can fly to the moon? And why didn't you mention it sooner? The one time you don't beg my aid, your problem's a bloody ship that can fly to the moon. Elefantinho. Sid, you brought the team. Of course. Garland Ironworks' finest. You need only point us towards my new favorite ship. Esse é top. Esse pode consertar. We've also brought adamantite for Mordona's Dalamud shard. I admit to some consternation upon first receiving Kroll's message. So few Scions remain at the Rising Stones now. Far too few for such an expedition. However,
the Gleaners were able to secure us reinforcements. Idleshire's treasure hunters, not least among them. Fascinating as all this is, I fail to see how it explains your presence here. Does Razat Khan not have more pressing concerns? We do. Yet averting the final days would be the most expedient solution. That... Nossa, até o dragãozinho tá aí. Though they chose to take their leave of Thavnair, those you saved in Galimund remain my people. My gratitude is beyond words. 'Tis appropriate that I aid you in kind. If in the doing we bring salvation to others of this star, so much the better. You will recall that I spoke of my father, Midgard Summer, and his journey across the great expanse. As he traveled betwixt the stars, his resplendent scales drank of the ether in those nigh empty surrounds, and imparted to him the strength to persevere. Thinking they might further your cause, I called out to my kin for consent. Ajdaya's answer was silence, as ever. Tiamat and Chrisvelgre, however, responded favorably to the suggestion. My sire, too, gave his assent. Thus have I brought you his own worm scales. Fit them to your purpose. Chama. Seek a worthier fate for us all. You'd be hard-pressed to find someone else so familiar with the unique properties of dragon scales. So I invited myself. Oh meu Deus, que fofinhos. Look at me, this is so unbelievable. I've gone right back round to believing it again. Então me convidei. Tipo, eu me convidei sozinho. Think of how far we could go. What we could do with that much power. What we could blow up. Falei, ele tá em êxtase. If Kokol is duly convinced, then it must be true. In which case, the Scion's end of the bargain has been fulfilled. Would you not agree? E ainda comeu dinheiro. Yes, Father? I know not what you seek of Hydaelyn, nor for what purpose you would take command of our ship. Yet this much is certain. To do so will be to dictate the fate of this star and the lives upon it, the lives of each and every creature, in their magnitude and their fragility. Do you understand? And are you prepared? We have seen and we have felt how much each life shapes this world. And so we are determined to abandon none. We understand what is at stake, and we are prepared to bear this burden. Then I que bonitinho. will bear it with you. I beg you, share your struggles with me. Lindo. As family. Oi. Que bonitinho, ele se tão fofinho. Finalmente o carrasco My fingers with such tiny amoleceu. hands the day you were born. I thought my heart might burst.
'Twas love and Oh, meu happiness Deus. beyond expression. Que bonitinho. Overwhelming. And a conviction so powerful that I trembled with something close to rage. I had heard the final days foretold. I swore to myself then and there that I would not let them steal your futures. Hmm. The great exodus would succeed, must succeed. No sacrifice or sin was worse than the alternative. If anything gave me pause, 'twas mine own father. The Archon Louisois openly decried Charlian's policies, a perspective which I regarded with increasing disdain as I grew older. Yet even as part of me thought him a fool, perhaps I also hoped that he, of all people, would devise a brilliant means to save my children. A naive hope, but stubborn enough that I could never bring myself to keep you apart. No, that was his doing, when he perished at Carteneau. As we pulled that twisted slab of Dalamud from the sea, I remembered the warmth of your newborn touch. Chastened, I vowed never again to suffer any interference in my mission to protect you. No matter that you yourselves wished otherwise. Detest me, fight me tooth and nail, I would suffer it, and more, and be satisfied so long as I could force you onto the ship. I was wrong. You two have grown so much stronger and so much wiser than I dared dream. You have earned the right to walk your own path, and already begun to do so. Good. Because there are things we care about, and people we love, and none of them is replaceable. Not a one. It cannot have been an easy journey for you to have come so far. We shall be glad to acquaint you with the finer details someday, once this danger has passed. All that we have seen and heard, that we have felt and learned in our travels. Ours is not a kind world, but it is beautiful. Always. Oh no. Are you quite sure that's wise? After all, someone turns pale Meu and Deus. flees the room when he sees so much as an envelope containing word of your Olha ela adventures. fofocando. Whatever will happen if he learns what you were really up to. Amelians. Though I have wronged my children most gravely, I owe you an apology as well. I assumed that it was the Scion's influence that made them so keen to charge headlong into danger. Yours, in particular. I see now that said influence instead brought them together with the many fine people gathered here today. In which case, I hope you continue to guide them. If we've finished loitering about the harbor, might I suggest we put our plans into motion? People are beginning to look confused. Perhaps you can spare a few words ere they resume the tedious lugging of cargo. You have no small number of friends and admirers here, after all. Ai, que bonitinho. Filha fofa. Deixa eu apertar esses bonitinhos.
Your assistance is appreciated. Now, in an orderly fashion, if you please. Coisa mais Pronto, fofa. Ele não tá explodiu. perdoado. Ele tá perdoado por tudo. Ele tá perdoado por tudo. Ele é muito fofo. Pronto, não explodiu. Não, mas eles são tão bonitinhos. Só faltou um abraço. Só faltou um abraço deles. Ficaria mais bonitinho. Você vai ficar você sozinha aí, Tatari, tadinha. Eita. Será? Pensando, será que eles vão mesmo tipo, ir até o final? Tipo, até derrotar a Mission? Talvez até vá, mas por aí já vai aparecer outro problema depois. Porque, tipo assim, até então todas as histórias estavam meio conectadas, os Dacian e tal, não sei o quê. Ok, eu sei que muita coisa os escritores vão, sabe, criando, tipo, pelo caminho. E tá tudo bem, que nem os Dacians que eram inspirados nos carinha lá do Kingdom Hearts de capa preta. Mas... é meio que, tipo, uma coisa de final de Wrath of the Lich King, sabe? Tipo, e agora? E já tem uma nova expansão vindo, mas eu não sei bem do que se trata. E aonde a gente vai entrar? Nossa, que... eu tô falando que a minha roupa é horrível. Olha esse chapéu. Tá parecendo um Gogo Boy. E essa daqui tem visor, ó. Não tá Verdade. pra olho. Ah, que legal. Carga anterior, muito obrigado. O meu chapéuzinho.
É com o shift? Ah, é, aqui Não não dá. funciona. Não consigo trocar porque eu tô no bolso. Uhum. Eu só consegui, mas sumiu o negócio. Sim, isso dá. GG.
Precisamos de um healer. Ai. Pois é. O outro é de 30. E é. Não, mas pelo menos uns 25 anos vai, né? Eita, healer tá difícil. Normal. Healer sempre é difícil de achar. Uhum. Healer, tanque. Oi, meu pé. Rosinha.
O escorregador perfeito não existe. Escorregador infinito. Seria legal se tipo, pudesse ir em grupo, mas chamar os NPC pra ir, mas não dá. É, eles tinham que Pessoal. aparecer lá. Ia ficar legal. Uhum.
That took a while. Parece que isso demorou um pouco. Sim. Seems in order with the Pelo jeito em algum update quiseram manter. Those things are pure malcontent. The residue of lives unfulfilled. Agulha entre as duas. É, o bagulho de água de paladino. Toda vez tinha que ativar mesmo. Ah, tá. Carinha traidor da guilda. Da guilda azul. Eita. A alma dele veio pra cá.
Nossa, o negócio tão rápido, não dá nem tempo de... Porque você me puxou bem pro negócio, sério. Eu tava só de boa do outro lado. Ela me puxou bem pro dano do negócio. Follow the flow of ether. It will guide you. The ether is too dense. Ah, I'm losing you. Tipo, quando tem pouco éter, o negócio dá ruim. Aí tem muito éter, muito denso, aí fala que é ruim Também dá também. ruim também. Não se decide. Decida-se. É.
skill mudou, agora ela transforma. A minha também. Eu tô com uma que quando junta os negocinhos de fogo e gelo, jogo mais. Eu posso usar uma skill chamada Paradoxo. Eita, poxa, onde pode? Ah, quanto? Eu não entendi, eu não conseguia bater no negócio. Aí, paradoxo. Eu viro o avatar. A sua faz o quê? De ataque ou defesa? De ataque, essa skill aqui, ó. Deixa eu voltar o final, na próxima luta eu te mostro. Essa skill aqui que saiu uma espada gigantona no chão, só dá pra usar quando esse buff do cast tá ativado. Ela, tipo, você usa ela primeira, aí ela vira uma segunda skill, você usa, aí ela vira uma terceira skill que você usa. Eita. É como se tivesse ganhado tudo pro novo em cima dela. Legal. Voar, voar, subir, subir. Né? Acho apropriado que, tipo, eu gostei desse lugar, só que, tipo assim, me parecia mais poético se isso aqui fosse pra ser o final, sabe? Tipo, acaba onde começa no bagulho do cristal. Sim, faz sentido. Aí, ó, paradoxo. Aqui, ó. Aí usa essa, que dá a espada do chão, aí vira essa que cai várias espadas em cima, e aí vira essa que cai três espadas grandona, e daí vira essa que cai um monte de espada. E uma gigantona em cima. Eita. Muita espada. Né?
Ah, espelho da minha filha. Não! Chuta! Chuta ela lá pra baixo. Que horror. Bica nela. Tadinha. Faz ela cair no abismo do esquecimento. Tadinha. Não é nada. Tadinha sim. Inútil. Is as far as you go. Oblivion beckons! Esse Amon é o doidinho da voz chata, não é? O Asan da voz chata? Eu acho que sim. Many faces have I worn, but this is my favorite by far! You will persist in this folly no longer! Au. A parte azul. The stage is set! Eita, parece bom não. Do outro lado não gostei. Let the curtains rise for the main attraction! Nossa! What a boorish audience you are! Definitivamente não saquei.
Nossa. Ele usou uma skill de gelo que ficou uma pedra de gelo enorme. É porque eu não tô vendo nada aí atrás. Eu fiquei atrás dela. Porque jogou bem na hora que eu tava atrás. E eu não fui atingida, nem eu nem a Rina. Não sei se é isso mesmo, mas parece. Ó, tem 2 bagulhos no chão. Nossa. Ela tá pulando pra mostrar pra onde eu vou. Entendi, a eletricidade vai indo pra ponta, daí tem que sair daí pra ela chegar na ponta. Eu vou usar o negócio logo. Limit break. Não tô conseguindo. Tirou 5%. Lies! All lies! Your dreams, your hopes, your futures, delusions and lies! Porque eu tava falando que tipo até que achava que ele era a reencarnação do Hermes depois dela rachar os mundos e tal. Uhum. Amon, o imortal.
Vocês nem estavam aqui. Seus mentirosos. Rouba kill. Voltou? Tudo que sobe desce, né? É mesmo que diz. Pois é. Subiu tão eufórico pra cima que desceu de novo. My very essence begins to wane. Sweet, sweet. Eita, da Shakespeare. Leave this to him. Come to deal the coup de grace. Vi. Step na cabeça. Watching you struggle against the inevitable is bad comedy. Erase me from existence, soul and all. How would you know that name? Then it was you. In Elpis. With Emmet-Selk. The final pieces fall into place. In my halcyon days, as the mortal Ammon, I was haunted by a dream. Night after night, the faceless multitude, the voiceless cries, shards of shattered memories. But slowly, the fog began to clear. This was Elpis. And I was Hermes. Recurring though it was, I paid this dream little heed. It was only when I was granted the seat and memories of Fandaniel that I knew these visions to be true. They were the memories of Hermes that he himself erased using the power of Kairos. Or so he thought. In his attempt to burn away the events of that fateful day, he succeeded only in searing them more deeply into his soul. My soul. Death failed to expunge them. No matter how many times it came. Rebirth after rebirth, from one Fandaniel to the next. I wonder, is Emmet-Selk adrift somewhere in this ethereal sea? In defeat, finally remembering your time together in Elpis? How it must gall him to be entrusted with knowledge of the final days, only to be rendered powerless to act upon it. So many Ele é o Hermes, então. lifetimes dedicated to restoring his beloved Amaral in blissful ignorance. Por isso que ele tinha esse sonho de usar o planeta para sair navegando pelo espaço. But make no mistake, my life as Hermes is not the reason I invited the world's end. I have lived. I have struggled. I have dredged the very depths of despair. And in the detritus of existence, I found the truth. I served a great ruler, powerful beyond measure. The world his dominion. Yet even he and his vast empire were destined to fall. To become one with oblivion. At the end of life's journey,
lies only death. So I ask you, why live at all? We betray, we torment, we murder. We are wicked, spiteful creatures, without exception. If life is so sacred, so precious, why fill it with such misery? Man wallows in a hell of his own making without purpose or meaning. To live is to suffer, and I would end that suffering by my own hand. It matters not if it flies in the face of all believed right and just. Death is the only solution! That is my truth, my answer to the question. And yet, even as the words pass my lips, I am filled with doubt. Has my search reached its end? Was this the only way? After all these years, is this the answer I was hoping for? The lamentations of the damned. How it vexes me to see your conviction falter at the last. Fantastic. Still clinging to existence, I see. You, who champion death so fervently, unwilling to accept your end, refusing to be purified and swept into the sea of souls. As do I. We prisoners to metal, watching as the world turns. Though unlike me, you will be spared the ignominy of having your corpse made a puppet, dancing to another's tune. Is that Arsahe? How very astute. But let me be clear, I have not come to consort with the likes of you. Nor have I come to bemoan the state of the world following my untimely demise. In fact, I delight in mankind's downfall, and the anguish it brings the savior of the savages. If I played some small part in the chaos, all the better. Not that I was in any position to resist. But to be made accomplice to the betrayal of Lord Xenos. I would die 1,000 deaths to exact my vengeance. Now you are at my mercy. I shall drag us both into oblivion, and you will never see the fulfillment of your magnum opus. Even should you be reborn, your desperate search for answers must start again. Even here, even now, you have every right to hate me. For the fool I was, for the monster I became. But I will not beg forgiveness. The tale of Hermes, the man who knew so much, yet understood so little, ends here.
Don't try to follow me. I had more of you people than I could stomach in life. Never mind in death. Likewise, I pray we do not meet again. You had better hope not. Pronto, aí, pronto, já tá o problema da próxima expansão. Uhum. Come. Hydaelyn is waiting. Brave travelers, I welcome you. I see. Thou didst journey unto Elpis. And now, the rivers of time converge. I know why you have come. Yet I would hear you speak your reasons all the same. You created the moon to deliver mankind from the final days. But is that really how it has to end? We do not wish to abandon this world. We want to protect the source and all of its shards. To flee is but one of two paths. The other leadeth to Meteon, far beyond the stars, where she doth chant creation's requiem. Her domain is formed of dynamis, pure, absolute. Where emotion and memory govern all, ether will avail you naught. Meteon hath gathered the pain and despair of countless stars, and to go unprepared is to go unto your doom. We'll beat her. We'll win. I swear it. Is what I might have said once. After everything I've seen, all the times I've succumbed to my own anger and fear. I can no longer pretend that courage and faith will be enough. But are we truly so powerless? That our only choice is to flee? Far from it, my child. Long ago, the inhabitants of myriad stars, many more prosperous than Atheris, sought to free their worlds from life's woes. Sorrow and anger, conflict and hostility, despair, and even death itself. But as Meteon reported, every attempt ended in failure. Darkness abideth within every living being and can never be cast out. Neither reason nor faith can challenge this immutable truth. To live is to suffer. And in suffering, find strength and purpose and hope. As
as you have done so many times before. Thou dost pursue an impossible dream, yet knowing this, you pursue it nevertheless. And thou hast learned to depend on others as they do thee. Thy yearning for the power to save the powerless hath ever driven thee to greater heights. Thou hast grown strong. Though those closest to thee no longer walketh by thy side, their love remaineth thy guiding light. For duty's sake, thou hast been bound by truths unutterable time and time again. Yet thy heart hath never wavered, as thy companions will attest. In thy pursuit of mysteries great, all thou believest is brought into question. Undaunted, thy thirst for knowledge remaineth unquenched. The fires of hatred that once burned in thy heart burneth no more. From their ashes doth spring the light of love, warm and pure. As witness to black calamity, thou despaired at man's helplessness. Resolved, thou didst unite a distant world on the brink of collapse. And thou, my champion, when all did seem lost, thou never abandoned hope. For every trial and every foe that did bar thy way, thou hast proven equal to the challenge, drawing courage from the many bonds forged on thy journey. You have all known despair, and though the end approacheth, you walk on, heads held high. Therein lieth your power, the strength to silence the song of oblivion. Then there is a means to confront her. Yes, if you should prove yourselves worthy. Hark! Nigh impossible is it to send mortals to the edge of the universe. Should you fail, there will be no second chance. As the will of the star, I ask of you this. Do you possess the fortitude to stand firm when all around you does De novo, lutar com você. Não quero não. You possess the faith to vanquish despair itself. Should you lack the strength to best a supreme deity, I cannot allow you to make the journey. You must leave this star and never return. Prepare yourselves. Ovo não. Prove ourselves worthy, eh? Sounds straightforward enough. Aye. No room for confusion there. In any case, we've come too far to back down now. I am of the same mind. What power I have, I shall bring to bear. The three of you seem to be forgetting who we're up against. It's not every day we battle a divine being of untold power. Well, not quite every day. Do try not to get underfoot. Needless to say, there'll be no margin for error. Let us hold nothing back. For the people of this world and those beyond the rift.
É muito tarde pra fugir? Alas, the question I posed to thee in Elpis hath remained unanswered these long years. Ah, I ela would disse. hear thy response, warrior of light. Shouldst thou emerge victorious? Raid, provavelmente. Uhum. É, uma raid. Pelo jeito aquela pessoa é. Normalmente é. Mas também é do tipo que só ela já dá trabalho por 50. Bem. Mas não, ainda é Dut. Um 4 ainda. Ah, então é Dut. Tá justo, vai 4 contra ela. Aqui seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seria 8. Pois é. Não, é raid mesmo. São 2 healer, 4 DPS e 2 tanque. Ah, é. Vamos ver se consegue. Pois é. Cara.
Bichinho. Chamei. Até que não demorou. É, isso mesmo, agora não precisa ligar essa bagaça de novo toda vez. Mais fácil. All seems in order with the lens. Cadê os outros? And I trust you can hear me. Ué. Those things are pure malcontent. The residue of lives unfulfilled. Uma coisa eles não mudaram. Eu esqueci de desmarcar o outro. Não chamou pra raio. É, eu reparei. Tem que fazer a DG de novo.
Au. Tentei sair de um e tomei o outro. Você está com sede? É. Ei, não tira meu negócio não. Princesa. Follow the flow of ether. It will guide you. The ether is too dense. Ah, I'm losing you. Tentando arrancar meu band-aid. Tem uma partezinha dessa música que parece música do Digimon. Acho que a gente chegou a primeira vez, eu tava ouvindo isso. Eu falei, gente, parece a música do Digimon. Não.
É, exatamente. Aí depois muda. Essa parte é igualzinha. Many faces have I worn, but this is my favorite by far. You will persist in this folly no longer. The stage is set. Let the curtains rise for the main attraction! Aí esse negócio vai. Parecia um negócio de gelo. Aí, ó. Eu acho que isso foi que protegeu. Eu também não, só calhou de eu estar atrás na hora.
É. Você tava na dungeon. Tava na dungeon. Foi por isso. É. Bora jantar. Valeu.